Good morning, children. 7th standard, how are you? Are you all right? How are your parents? Convey my loving regards to them. Okay. Now, today we are going to continue term 2 lesson, that is geography. Okay. Yesterday, that is in the previous classes, I took term 2 lesson, history, first lesson, unit 1 I took. Okay. Today I am going to take, that is term 2, geography, first lesson, that is resources. Okay. Resources means that is the goods, that is the anything goods or living thing, non-living thing. It may be any form of that is the activity which are useful to man, that is called as resources. Can you able to follow? Yeah, we'll see that. Our country's social, economic and political strength lies on the development of resources only. Okay, and anything which we are utilizing, we are in the sense human needs, to solving the human needs, they are called as resources. What is meant by resources? Resources are anything that solve the needs of human being are called as resources. Can you able to follow? Okay. Yeah, there are two types of resources. Natural, there are many types. 3 types of resources are there. Natural resources, man-made resources, human resources. Understand? In this lesson, we are going to see about the natural resources. The natural resources are, we are obtaining it from the environment. Bhumila enga pathalum we are getting the natural resources. Understand? And this natural resources, they are very much important for the human survival, and we are using this natural resources in original form as well as in some what we can say, some of the goods we cannot able to use in original form. For an example, sugarcane we are utilizing, நம்ம சாப்பிடுறோம், அதோட விளையிறதுலேருந்து அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்மாகவே we are eating all the vegetables, onion, all we can say. But any other thing, what we can say, meat, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் we are cooking. அதே மாதிரி மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அயன், காப்பர், கோல்டு, சில்வர், மேங்கனஸ், எவ்ரிதிங் வி ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஃப்ரம் அயன் ஓர்லேருந்து, ஒரு தாதுலேருந்து, பிகாஸ் எல்லா ராக்ஸ்லாம் இருந்து தான் இதை இந்த மினரல்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங். ஸோ அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் we are getting it. Understand? So the first activity which we are doing is primary activity. And அந்த ஒரு primary activityல இருக்கிற raw material யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம மாற்றுறது, that is called as secondary activity. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஓகே. Now we are going to see about the importance of resources. What are the importance of resources? Here, what are the importance of resources? Here, natural resources satisfy our daily needs. What are our daily needs? Food, clothing, shelter. So, they are satisfy food, the basic need. Food, clothing, and shelter. So, these resources, they are very important. And natural resources are contribute to boost up the nation's economy. The development of one country's economy is based on natural resources only. So, it is boost up nation's economy. Okay, and the third one, this is another important thing. And the next one, what we can say, on the basis of the origin of the resources, we can divide the resources into 2 types. We can divide the resources into 2 types. They are biotic resources and abiotic resources.
resources are two type, biotic and resources and abiotic resources. What are biotic resources? The biotic resources are the living organisms. Living organisms or living things. They are called as biotic resources. They are abiotic or called as non-living organisms. Non-living thing. They are called as abiotic resources. இப்போ biotic resourcesல என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா it includes all plants, trees, animals, forests, எல்லாமே வந்து crops, all living things. They are called as, that is forests, அதான் plants எல்லாம் crops, then what can we say, animals, then human, all biotic resources. And what are abiotic resources அப்படின்னு கேட்டா they are non-living and they are the resources of, example is land, air, water, sun. They are all called as non-living resources, that is abiotic resources. Have you understand then? And on the basis of the renewability, we can divide the resources into two: renewable resource, non-renewable resources. Understand? We'll see. Resources are of two types. They are renewable and non-renewable. Renewable and non-renewable resources. Okay. Here, for an example, one by one we'll see. Renewable resource. What are called as renewable resources? Renewable resources means we can get the resources easily, and again we can get the resources. For an example, we are getting the resources repeatedly. We are using. இப்போ sunlight எடுத்துக்கலாம், air, water, land, இதெல்லாம் repeatedly we are using. இப்போ சன்லைட் நம்ம தாத்தா எல்லாருமே சன்லைட் நம்ம இருந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சா? நாட் அட் ஆல். ஏர், வித்தவுட் அட்மாஸ்பியர் வி கேன் நாட் லிவ். எல்லாருமே ஏரை என்ன ஸ்மெல் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தோம், ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். அது நம்மளுக்கு ஏர் குறைஞ்சிருச்சா? நாட் அட் ஆல். த லேண்ட் விச் வி ஆர் லிவிங் இன். Then water, the sources of water, oceans, river, lakes, ponds, waterfalls, all the rivers. So they are all called as renewable, which we are utilizing and repeatedly we are getting. Understand? Again and again we can get. So they are called as this renewable resources. Renewable resources are not polluted resources. For example, renewable resources enna sonna miss? Air, then water, sun, then land. They are not pollution. They are not pollution. Understand? They are called as renewable resources. Example, solar energy, wind energy, that is air, and hydel power. One by one, we'll see it now. First one, solar energy, renewable resources. Understand? In renewable resource, first one, solar energy. What is called as solar energy? The energy which we are getting from sun. It is called as solar energy. The sun produces the energy in the form of heat and light. நம்மளுக்கு சன்லேருந்து என்ன கிடைக்குது? ஹீட்டும் லைட். Understand? So this is the energy which we are getting from sun, solar energy. And this sun is not harmful to us. Without sun we cannot live. So இந்த சன்லேருந்து தான் என்ன எடுக்கிறாங்க? PV, that is photovoltaic devices. அதை வச்சு தான் சோலார் செல்ஸ்,
it is converting into solar energy. Understand? Ipa some the batteries, what we are using, calculators la sun oda light irundha da some calculators will work. Understand? Then watch la irukra batteries, adu solar sun oda light heat patta da adu work agum. So and in some other பெரிய buildings-ல apartments-ல even in school also நம்மளோட ஸ்கூல்ல கூட சோலார் எனர்ஜி நம்ம வச்சிருக்கோம், மேலே மாடியில் இருக்குது. அது சன்னோட அந்த ஹீட் லைட்லேருந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சோலார் எனர்ஜி. Understand? And the solar energy is very important, and it is we can utilize the solar energy for an acres of land. எவ்வளோ ஏக்கர்ஸ்க்கு வேணால் இந்த சோலார், ஏன்னா சோலார் எனர்ஜி இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ வி கேன் யூஸ் திஸ் சோலார் எனர்ஜி. எங்கெல்லாம் இதை சோலார் எனர்ஜி தே ஆர் யூஸிங் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா, சைனா, ஜப்பான், இட்டாலி அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆர் த மேஜர் யூட்டிலைசர்ஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி. And next one, wind energy. That is next one, wind energy. What is called as wind energy? The electricity, that is the energy which we are taking from wind, that is called as wind energy. அதான் wind நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, 3 blades இருக்கும், அந்த 3 blades வச்சு wind energy. In the book you can see here. தெரியுதா? Can you see in the book? The fan மாதிரி இருக்கும் பாருங்க, பெரிய turbines. The type turbines-லேருந்து we can take this wind energy. Understand? இது தூத்துக்குடி district. There we can see this wind energy. அந்த பெரிய modern turbines. அந்த wind energy நம்ம எங்கேருந்து அந்த ஏரை நம்ம எடுக்குது நமக்கு தெரியாது. It is so surprise to see that. ஸோ அந்த ஃபேன் ஃபாஸ்ட்டாகவும் சுற்றாது, அந்த ஃபேன் எப்படி ஸ்லோவாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கும். ஜெயண்ட் ஃபேன் இட் இஸ். Understand? The wind turbines we should say. ஸோ அந்த wind turbines அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படியே சுற்றும் போது it will take from wind atmosphere we can take it this wind energy. And what are all the countries they are taking this electricity wind energy அப்படின்னு பார்த்தா United States, China, Germany, Spain, India, United Kingdom and Canada, then Brazil. These are all the countries which they are taking electricity from wind energy, that is wind. Okay, and the third one is hydroelectric power, that is hydropower. Hydro means water, hydropower energy, that is water. Solar energy, that is we are taking it from sun, and wind energy from air, atmosphere, and hydropower is from water. Understand? Can you able to follow? Okay. And this water is considered as a great source of energy. At present, water is producing hydroelectric power by the force of water. ஹை வாட்டர் ஃபால்ஸ், ஹைட்லேருந்து தண்ணி விழும்போது அந்த ஃபோர்ஸாக வந்து விழுது. அதே மாதிரி டேம்லலாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த பெரிய பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கும் இல்லை, மேட்டூர் டேம், சாத்தனூர் டேம், பக்ரானங்கல் டேம், ஒடிசாவில் இருக்கிற ஹிராக்குட் டேம், அங்கே பெரிய ஹைட்லேருந்து டேம்லேருந்து அப்படியே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படியே வந்து விழும். ஸோ தே ஆர் டேக்கிங் த ஹைடல் பவர், ஹைட்ரோ, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் water energy, that is hydro power energy, hydroelectricity, that is we are generating from the moving of water, that is forcefully from great falls. Okay, and this hydro energy is the cheapest energy. Okay, it is very cheaper than comparing to விண்டெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ பெருசு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ விண்டு அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் தே ஆர் யூஸிங் திஸ் ஹைடல் பவர் அப்படின்னு கேட்டால் சைனா, கனடா, பிரேசில், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, இந்தியா, நார்வே, Japan are some of the countries producing hydroelectric energy. Among them, the China is the largest producer of this hydroelectricity. இங்கே இருக்கு பாருங்க, the picture you can see. Hydro, this is solar,
solar energy oda picture. Can you see, children? This is, here is the solar power, and this is windmill, that is wind, and here you have this hydro power. Okay, then next we'll see about the what we can see, non-renewable. So these are all the renewable resources. Now next we are going to see about the non-renewable resources. Shall I write here? Non-renewable. In this non-renewable resources, the renewable resources, we see the three kinds of resources, that is sun, that is solar energy from sun, and what we can say, wind energy from air, and hydropower energy from water. So these are all about, and you have the tabular column that what are all the countries they are taking energy from this. Understand, இங்க கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, what are the dams, hydroelectricity project, என்னென்ன டேம் இருக்கு, and which are the countries and what are the states they are taking hydropower. Understand? So you can see this, and these are all about the renewable resources, and this non-renewable resources we'll see in the next class. Understand, non-renewable resources, or what is meant by non-renewable means we cannot get again and again. It will not be replaced. Understand? So we should use these non-renewable resources carefully. In the next class, I'll explain it about you, about this to you. Thank you, children. Bye.